Medyo busy kayang ninyo, no? Napa ko sa likod, and then na-changes man sa to ang setting sa to ang sound system. No, for the glory of God, no, para makabalo lang mo. So we are trying our best na ma-separate ang ato ang mixing sa live and mixing sa broadcast. Mao na medyo busy kay ko. Anyway, let's welcome our visitor, no? Si Ate Cristina Palapan. No, let's stand up and we thank Ate Dominga for inviting her sa tuwang congregation. Salamat ate sa pagbisita sa church. And we pray na magpadayon ta sa pagpaminaw o sa pagsimbas diya sa tumboy na Ginoo. Amen? Okay. First time po na kumugamit ani, oh. No? High-tech. Okay. Before I start, get one whole sheet of paper. Get one whole sheet of paper. Wala? Sige. Manindog tagtanan. And let's pray. Okay, let's pray. Father God, Lord, we thank you, Lord God, for this wonderful day na magihatag ka namo. We honor you, we praise you, Lord God, because you are in our midst today. Maraming salamat, Panginoon, for providing our needs, especially in our spiritual life. Lord, as we start our service today, we pray that your Holy Spirit, Lord God, will move in our midst, O God. Lord, we pray for revival in our souls, in our spirit. Maraming salamat, Panginoon, at ibibigay po namin lahat sa inyo. This we ask in your mighty name of Jesus. Amen and amen. Please sit down. Okay. Nangatawa mo ganina, no? Katuningon ko, please get one whole sheet of paper. Nga naman, wala nagsunod. Ha? Wala mo'y papel. No, wala mo'y papel. Pero, katuningon ko, please stand up. Nanindog tang tanan. Why? Because of your submission. Amen? I am not your teacher, kaya nagun ko get one whole sheet of paper. Usually, ginabuhat na sa teacher para magkaroon ng examination. Pero wala mo nagkuwag papel, wala mo nanikamot, o pangitag, asa mo kitag one whole sheet of paper. Pero, nisunod mo sa kuha to stand up o mag-pray because I am your pastor. You submit to me. Amen? No? So, sa tuwang last Sunday manggod, sa gishare ni Pastoral Lovely, no, speak about submission. And then, submission is very important. No? Submission is very important. Later on, we will discuss nga anong importante siya. Okay? Pero there is curiosity, no? Sometimes malibog ta sa word na obey and submit. No? Unsa ang difference between obey and submit? No, sometimes, no, ma-interpret nato siya, it is almost the same. Halos pare-pareho lang siya. Tama po ba? No, halos pare-pareho lang siya. Wala may difference between obedience and submission. No? Humingon ka, nagsubmit ko, nag-obey ko. No? Kung nag-obey ko, nagsubmit ko. Sometimes inahanap itong interpretation. Pero before we start, no, let's define ang word na, okay, brother, hindi gumagana? Okay, hindi gumagana. Ayun. Okay, sorry kay first time po na ako nagagamit ni Nani. Okay, so let's define the word obey and submit. Okay? Obey is to comply with or follow commands, restriction, wishes, or instruction of. Okay? Para mas masabtan na to siya, kung naata sa traffic, no, obey traffic rules. No? Obey traffic rules. Okay? Now, submit is to give over or yield to the power
or authority of another. Ibig sabihin, kung kinsa to nagbuhat sa rules na to, we must submit. Nasabta na to? Okay. Para dungag pag-information about submission, no? Okay? Obedience is instance or act of submitting to the restraint or command of authority, compliance with the demands or requests of someone or something over us. So, ibig sabihin, ang obedience is an act of submitting. While submission is an attitude of yielding and total surrender. Maunang, ang submission is under sa devotional discipline, surrender. Because ang definition there sa submission is total surrender. Nasabta na to? Okay. Para mas klaro gid na to, gamito na ko itong PowerPoint ni Pastor Lovely last Sunday. Obedience is our action towards authority. Submission is our attitude towards our authority. No? Act and attitude. Okay? Usa ba gid ang pinaka-importante sa duha? No? Nakoy gibuhat na diagram para mas masabtan nato kung unsa gid ang pinaka-importante. Kaning duha, importante ni siya pero kailangan nato masabtan. Okay? Sa ato ang kinabuhi, ang requirement nato is dapat naa sa tong inward heart is ang submission. And then, obedience. Yun po yung pinaka-importante, yung submission. Okay? Nagets na to? Hello? Na-shock ba tanan? No? So, dapat, sa tuwang sarili, ang pinaka-core sa tuwang life is ang submission. Because it is very important sa tuwa as Christian. Okay? Now, submission is a far greater than obedience. Amen? No, mas bukat ang submission kaysa sa obedience. No? So, where does submission begins? Asa nagsugod ang submission? Hello? Asa nagsugod ang submission? Sa heart. Okay. Katong last week, nagkaroon ka ng seminar sa planta. Nangutan na ang consultant, where does intimacy begin? So, tanan mi, gipa-answer kung asa nag-start ang intimacy. Ingon ko, ma'am, intimacy start with letter I. Nangatawa tanan, anong buong-buong sa kondisyon ito, no? Start with letter I. And then letter I stands for self. No? Self. So, kung gusto ka magkaroon ng intimacy towards other person, start it with yourself. Sa imong sarili. Okay? Sa submission po, no? Kisa diri ang membro sa SSS. Kitantanan natin SSS, no? Gamiton ako na later nganong diya nagsugod ang atoang submission. Okay? So, ang submission start with letter S. No? And then, SSS. Always remember, SSS, submission start in yourself. No, sometimes sa tong kinabuhi, dili ta mo submit kay katong atuang nasa authority, dili pud ka mo submit. So ano na pala? Di wala. Tama po ba? Wala initabo, no? No? So always remember, submission starts sa tong sarili. SSS. Kisa membro sa SSS? Amen. No, kita tanan membro sa SSS, dili lang sa social security system, pero dapat appeal ta ani. No? Dapat membro ta aning SSS. And then, now, ngano sa sarili? Pero, submission is also start in surrendering. No? In surrendering. Okay? No? Submission start in surrendering. Ngano? Ngano nag-start sa surrendering? Because, if you don't surrender
everything sa isa ka authority, dili ka kabalo mo submit. Di ka makasubmit. No? Nasabtan na to. Okay? So, SSS, submission start in ourselves, submission start in surrendering. Maunang, ang submission is under sa devotional discipline, surrender. Yan. At nakakaintindihan po tayo. Amen. Okay. Now, ingon sa James chapter 4, verse 7, submit yourself therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. So, ibig sabihin, submit yourself therefore to God, meaning, it is an act of surrender. Isubmit niyo ang tanan diya sa Ginoo. You are surrendering yourself to God. No? And then the next line is, resist the devil, labanan ang mga gawa ng kaaway. Tama? And then, kung malabanan na ito ang gawa ng kaaway, no? Ma-set free tayo diya. No, diya tayo ma-set free. Okay? Nasabtan. Okay? Now, what are the requirements of submission? Let's remember this. Kung saan requirements sa submission? Remember nato ang this. Okay, ha? Remember nato ang this. Okay? Letter T stands for trust. And letter H stands for humility. And letter I start with integrity and sacrifice. Take note. Kuhaan niyo na, ha? Remember this. Mauni ang requirement sa submission. First, trust, humility, integrity, and sacrifice. Nganong kailangan na siya? Mauna pinaka-ingredients of submission. Mauna pinaka-ingredients. Okay? Let's know kung ano. Trust, have a full trust in the Lord and even to God-given authority. No? Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Even sa mga gihatag sa Ginoo na authority sa tua. Amen? Salig ta sila ha. Okay? Kaya dili ka kasubmit sila ha, kaya kung wala kay trust, di ka kasubmit. Okay? Next, humility. Okay? Be humble before God and even to those in the authority over you, regardless of your achievements and status in life. Amen? No? Kahit ikaw pang pinakamayaman sa mundo, you have to submit. You have to submit sa gihatag na authority sa Ginoo sa imoha. For example, ako si Bill Gates, ako ang pinakadato na tao sa kalibutan. No? All my employees mag-submit sa kuha. Pero ako as businessman, I will submit to the authority which is our government. Ganun 'yon. Okay, sabta na to. Dapat, no, kung regardless sa imong achievement in life, dapat maging humble ka. Kasi kung dili ka humble, maglisod yung kag-submit. No? And that's true. Kisa ba diri naka-experience na dili siya humble pero nakasubmit siya? Imposible. Imposible na may tabo. No? Di ka kasubmit og tarong 100% di ka kasubmit kung dili ka humble. Okay? Next is integrity. Integrity. Integrity, be honest to yourself and God. No? Next, continue doing what is right. Padayon na to buhaton unsaan tama. And then, have a strong moral principle. Kung unsa ang gisulti sa Biblia, no, sundo na to na siya. Because the Word of God is perfect. Ever since before, walay kausaban ang salita ng Panginoon. Walay changes. No, i-compare nato sa other books, no, the edition, first edition, second edition, third edition, pero ang pulong sa Ginoo walay edition. Amen? So, ang ato ang moral dapat makabase sa ato ang sa word ni Lord. Gets na to? Amen? And then, sacrifice. Okay, sacrifice those things that gives barrier to your submission. Nganong kailangan na itong sakripisyo? Because this barrier
can stop us in submitting to one's authority. No? What are the barriers sa imong kinabuhi na di ka kasubmit? Maybe your comfort zone. Kung asa ka mas feeling comforted. And then ang ingon sa Ginoo, diri ka. No, diri ka. Dili ko Lord, diri ko kay gusto na ko diri, hayahay ko diri. Pareho kay Jonah, no? No? Wala siya nagsabit sa Ginoo. Kay gusto niya dadto siya sa lugar wherein comforted siya. Unsa ang mga sakripisyo na dapat nimong buhaton para makasubmit ka? No? Unsa itong mga barriers? No? I-reflect nato na sa tuwang kinabuhi. Unsa kaya itong mga barriers nga nung di ko kasubmit sa Ginoo? Maybe your girlfriend, happy love day sa mga naiuyab. No? Sa mag-asawa, no? Kisa diri mag-asawa, no? Say, I love you, darling. I love you, honey. Wala. Dili day sweet ang mga magtiayon, no? No? Okay? Tatang, I love you, Tatang. No? Okay, ganon. Okay, yun. So, praise God, no? Praise God kay we are glad na nakita na to ang mga couples na naadiri, no? Naka-red, no? Mga in love, naka-red. Mag-red unta ako pero gibadlong ko sa tuang design team. Ayaw pag-red kay red ang atuang backdrop, di ka makita. No? Kaya naningkamot jud ko, nangita ko long sleeve kagabi pa, alas 2 na ko tulog, nangita ko aning long sleeve. And then praise God, nagsakto pa siya. Amen? Okay, amen. Okay, so usa tong dapat natong remember, this trust, humility, integrity, and sacrifice. Yon. Now, ang atong title karon is submission. No? Kanisa is continuation ni sa walin ni Pastoral Lovely last Sunday. Pero gusto lang nako siya mas expound para mas masabtan nato. Okay? Now, why we need to submit to God? Ngano kailangan nato mag-submit sa Ginoo? Pwede naman dili ko mag-submit. No? Pwede man tayo mag-submit. Because it is commanded by God and it is written in the Bible. Nakasulat na sa Bible na dapat mo submit ta sa Ginoo. Okay? No, asa makita sa 1 Corinthians chapter 15 verse 27 to 28, ingon sa diri, for the scriptures, ingon nito nakasulat sa Biblia, no? God has put all things under His authority. So, ibig sabihin, ang tanan under sa iya, must submit to Him. Okay, continue na to. Of course, when it say all things are under His authority, does not include God Himself who gave Christ His authority. Okay? In verse 28, then, when all things are under His authority, the Son, Jesus Christ, will put Himself under God's authority. Napictuhat na to? Picturean na to, okay? That God who gave His Son authority over all things, okay, will be utterly supreme over everything, everywhere. Nagets na to? Para mas magets na to, gibuhatan ako siya diagram. Inana. Okay, explain na ko siya. Ingon to, si God, no? Usbo na ko ha. Okay. God has put all things under His authority. Nakita nimo? No? Under sa iyang authority. Okay? Under authority, exempted siya. Even si Christ, nagsubmit siyang Father, which is our God the Father. And kita, nagsubmit ta sa atuang Ginoo na si Jesus Christ. Nasabtan. Loud and clear. No? Usubon ako. Okay? No? The Son will put Himself under God's authority, even si Jesus Christ.
no? Nagpa-under sa authority sa Ginoo, kita pa kaya? Amen? Kita pa kaya? No? Okay, next, no? Ayan, nakita na to. So, under sa kay Christ, no, or our God, our family, including us, our workplace, including us, our government, including us, our church, including us. Gets? Ibig sabihin, kitang tanan included sa under sa authorities sa Ginoo. Gets natin? Amen. O ba sinasyak mo, no? Bugata ito eh. No? Sa vision. Okay, now, kato nakita niyo na diagram ganina, no? Isa-isaw na to na siya. Lo, let's talk about family. Okay? Kisa diri ang nay family. Amen. No? Every man exists in this world, nagay siya family. No? Nasa family. Okay? Now, wives, kisa diri ang wives, I ask everybody to please stand ang mga wives. O, kisa ang mga wives. Uy, isa lang? Andare, single? Okay. Kaning verse, sit down po. Okay, kaning verse is para ni sa inyo ha. Okay? Sa Colossians chapter 3 verse 18 ingon sa diri, wives, submit to your husband as is fitting in the Lord. Wife, submit to your husband as is fitting to our God. Kuha ninyo? Now, Pastor, what if akong bana, dili Christian, palahubog, mag-submit pa kaya ko siya ha? Anong sa tubag na to? Ha? Sa tubag na to? Kung palabog ako ang husband. Ay, lalaki mo dahil ko, no? Kung ikaw, palahubog yung husband, mag-submit kaya ka sa Ginoo? Mag-submit kaya ka sa mong husband? So, nakadungog na, yes. Mag-submit ko. Why? We need to submit to our husband even he is not a Christian. Why? Because this is the command of God. Wives, submit to your husband as is fitting in the Lord. Kung ikaw Christian na babae, no? Kung makita na sa mong husband na dili Christian, makita siya, makapansin sa simua, kuyawa, ganyan ko ang wife, no? Kahit badlungon kayo ko, pero submit gyapon siya sa kuha. Basi, mauna ang turning point kanang imong bana na wala, na palahubog, mo change. Because of your attitude, because of your submission sa yaha. Maunang gisulti diri, wives, submit to your husband as is fitting to the Lord. Lord, kung ikaw wife, submit ka sa Ginoo, pangayo og wisdom sa Ginoo. Lord, unsaon na ako pag-deal sa akong husband? Na inani man ang attitude sa akong husband. No? Ayaw awayin imong husband. Once na awayin imong husband, sigurado, no, NPA o army may tabo sa inyong balay, mag-away, magkagubot, magnilabayay o granada, kutsara, tinidor, plato, and etc. Kisa ginana sa balay. Ay, praise the Lord, wala. No, praise the Lord. Okay, nasabtan na to? Okay, wives? Okay. Husband, it's your turn again. Ginahan nyo na akong husband na manindog? No? Okay. Ingon ang husband, ingon sa Colossians chapter 3 verse 19, husbands, love your wives and do not harsh with them. Okay, say to your wife, I love you. Sana all. Nangangarap din ako na ganyan. Sana all, okay? Now, listen to this. Sometimes, yung bana po, ang mga husband po, lahi ang pagbasa ani. Kitanggal nila ang letter S.
Husband, love your wives. Sana walang ganyan. Sana walang ganyan. Natawa nga kami ni Brother Lemon sa Planta kasi may pinanood kami na isang episode ng Kapuso Mo, Jessica Soho. No? Isa ka lalaki, pero upat iyahang wife. Kisa lang kita ato. Ako na nahilig sa Jessica Soho. Ha? Ano? Kabalo ba mo na nakatawa ko sa iyahang share na ko kay Brother Lemon. Brad, nakatawa ko sa isa ka episode sa Jessica, Kapuso Mo, Jessica Soho. Kay ingon nito, upat iyang kinakasama. Nasa napulo kanak. No? Ingon siya, sabi sa Biblia, go and multiply. I-review ninyo na. Oh, wala ko nagbinuang. No? I-review ninyo na. Makatawagin mo. No? Out of context. Basi, sa inyo ha, gitanggan yung letter S. Husband, love your wives. Dapat wala inana sa tua as Christian. Dapat, husband, love your wife. Amen. Kisa diri ang naay wives. Wives. Ano? Okay, yan. Okay? Now, nasabtan na nato. Okay? Wife must submit to your husband, and then husband, no, do not harsh with them. Aya pasakitay mo ang wife. Higugmaa gyud na siya. No, higugmaa. Usaw na to paghigugma sa tong wife, no? Supply their needs. Kung mingon imong wife, darling, tagaay ko ka ng budget pagpa-make up. Tagain na siya kay ngano man. Para na sa imuha. Nagpagwapa na kay para sa imuha na. Okay, wife, kitabangan na ta mo ha. Oh, pangayon na mag-budget sa inyong husband. Okay? Yan. Next. Children, young people, please stand up. Okay. Tanawa inyo ang ginikanan. Kunain yung ginikanan dire. Okay? Okay, sit down. Praise God kung nakita ninyo ang ginikanan ninyo na na-address sa simbahan. Okay. Pero mauni ang sulti sa Ginoo sa inyo ha. Okay? Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Young people, obey your parents. Kay mauni ang makahatag kalipay sa laha. No? Napansin ba ninyo? Kung kita nag-ubita sa tuwang ginikanan, no? Everything you want, makuha nimo. Pero kung ikaw disobedient ka sa laha, maglisod yung kagpangayo kahit piso. Agree? Agree? No? Ingon pa sa Ephesians chapter 6 verse 1 to 3, ingon siya diri, memorize mo na to ni young people, no? Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Mauni ang tama. Mauni ang tama. Okay? What if yung papa maldito kaayo? Iubi pagyapon na ko siya na ikaw Kristohanon? Yes. Ubi gyapon na to atuang ginikanan. Kay mauni ang sulti sa Biblia, no? Obey your parents in the Lord, for this is right. No? Kung ikaw nag-obey ka sa imong papa o sa imong mama, kahit maldito yung mong papa, obey, no? Makita niya, ako ang anak Kristohanon. There's possibility na ma-change imo ang papa. Pray. No? Ask wisdom sa Ginoo. Pray, Lord, tagay ko wisdom. Unsaon na ako mag-share sa pulong nimo sa akong papa na para siya mabago. Ask the Lord. Okay? And then, not only, sa Ephesians chapter 6, not only obey. Napay kasunod na siya in verse 2. Ingon sa verse 2, honor your father and mother. Ibig sabihin, give special sa imong papa o sa imong mama. Treat them special. No? Treat them special. Kung saan mo pag-treat na special siya, obey. Sunda ang gusto nila. No? Mag-excel ka sa imong pag-eskwela.
No? Inana siya. For this is the first commandment with a promise. No? Mauni siya ang gisulti sa Ginoo kung i-honor na atong papa ug mama na ay gihatag na promise ang Ginoo sa imuha mga young people. Unsa to siya? Okay. In verse 3, that is may go well with you and that you may live long in the land. Magdugay ka diri sa kalibutan. Kaysa diri gusto magdugay. Amen. No? Amen. Okay? So mauna, timahanin ninyo mga people. Obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your mother and your father. Because this is the will of God in your life. Okay? Papa. Dili husband na, papa. Papa. Ingon sa Colossians chapter 3 verse 21, Fathers, Fathers, do not provoke your children lest they become discouraged. No? Kita mga papa, dapat dili ta magbuhat og isa ka way para ma-discourage ang ato mga anak. Once nang ato ang mga anak ma-discourage, no? There's possibility na iyang mga ambitions in life, iyang mga desires in life, pwede mahugno. Unsa man to? For example, ikaw, nagapit ka. Pwede mahugno ang desire sa imong anak, pangarap sa imong anak. Okay? And then, ingon pa sa Ephesians chapter 6 verse 4, Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Mauna siya, ikaw, husband, mangayo kag wisdom sa Ginoo, para kung saan nimo pagdisiplina sa imong anak according sa unsa gisulti sa Biblia. Amen. Take note, Father, no? Always mangayo kag wisdom sa Ginoo. Kung saan nimo pagdisiplina sa imong mga anak. Gets? Amen. Amen. So, kanina tawagan ni saying, nakitaan na ko ni sa balay na mo. Always na ko ni makitaan kay 1990, naka cross-stitch. Gibuhat sa kong papa para sa kong mama. 1990, napa sa balay. Kung gusto niyo makita, suro yung balay, kaon taog mangga. Awang kaon taog mangga, masahan na siya. Okay? Ingon sa dire, the greatest thing a father can do for his children is to love their mother. At nagkakaintindihan po tayo. No? The greatest thing a father can do for his children is to love their mother. Kaya husband, no, love your wife. Okay? Kung gilove nimo ang imong wife, automatically gilove nimo ang imong mga anak. Amen. Okay, next, workplace. Workplace. Okay. Sa Colossians chapter 3 verse 22 to 24 ingon sa diri. Bond servant. In the New Testament, bond servant sa tuwang panahon karon mga employees ang tawag, no? Bond servant, obey in everything those who are your earthly masters. Kisa itong mga earthly masters, our employer. Okay? Earthly master, not by way of eye service as people pleaser, but with sincerity of heart, fearing the Lord. So, as employees, no, tanan na itong ginabuhat sa tuwang workplace, no, dapat, no, naka-inline sa Ginoo. No? Natay kadlok sa Ginoo. Dili ta magpasipsip para makuha na nato atong posisyon, no? Okay, because kung magpasipsip ka, tapos makuha mo position and then here comes na naasa imong position at di mo kaya, lagot ka. Pero if God will put you in that position, wala kay dapat ikabahala because God will help you, no? God will help you. So, kita as employees, ayaw ta, di ta magpasipsip sa tuwa mga boss.
para makuha lang nato ang posisyon. Ayaw yung pasipsip. Amen? No? The greater position is the greater responsibility. Always una-naon mo siya. Kung dako imong posisyon na ginahangad, no? Dako po ang responsibility na imo ma-experience. Okay? So ayaw yung pasipsip sa inyong amo. Okay? And then, ingon sa 23, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Kahit wala imong amo, trabaho ang imuhan dapat trabahoon. Base po, wala mo ang amo, matulog rata sa atuang trabaho. Kaya wala tong amo, wala yung nakakita. No, dapat dilitin na. Okay? So kung usa tong buhaton, dapat buhaton na to siya accordingly sa will sa Ginoo, no? And then verse 24, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward, you are serving the Lord Jesus Christ. Okay, now, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. Ibig sabihin, God's favor. Kung ikaw, empleyado ka, no? At gisunod mo ni siya, no? Gisunod mo ni siya, na nagtrabaho ka, no? Na kahit wala imong amo, nagtrabaho ka para sa Ginoo, no? God will give you favor. Now, take note. Kaganina, nag-isgot about family. Kung ikaw, papa, nagtrabaho ka kanang tama, no? Nagtama sa imong employer o sa Ginoo, no? Itagaan ka og favor sa Ginoo. Okay? Tagaan ka og favor sa Ginoo. And then, ang favor sa Ginoo dili lang na mag-stop diha. Magpasa na sa imong pamilya. Magpasa na sa imong pamilya. Kung ako ang amahan, gitagaan ko favor sa Ginoo, gitagaan ko prosperity sa Ginoo, gitagaan ko blessing sa Ginoo, ang ako ang na-receive from God, mapasa na ko na siya sa ako ang mga anak, sa ako ang pamilya. Always remember that. Amen? Okay. Employers, kisa diri ang naay business, or kisa diri ang naay tag-iya sa kumpanya, no, kaniya konsulti. Mao ni ang sulti sa Ginoo, masters or employers, treat your bond servant or your employees justly and fairly, knowing that you also have a master in heaven. Kaya mayroon yan. Okay? I-treat nato sila fairly. No? Kung nagkamali siya, disiplinaha. No? Kunyari, close friend na ko siya, tapos nagkamali siya, disiplinaha. Amen? Muna siya, trabaho sa employer. Okay? Now, in Ephesians chapter 6, verse 9, Master, do the same to them and stop your threatening. Don't threaten your employees. No? Don't threaten your employees. Instead, ingon sa dire, knowing that He who is both their masters and yours is in heaven. Kita ninyo? No? Kamong duwa, ang inyong master is ang Ginoo. Gets? Okay? Okay, sa government. Sa government tayo. Okay? Citizen. Okay? In Romans chapter 13, verse 1 to 2, ingon sa diri, let every person be subject, ibig sabihin, every person must submit to the governing authorities, for there is no authority except from God. Ibig sabihin, kaning government official na naadiri sa tuwa karon, gihatag na sa Ginoo sa tuwa. Amen? Okay, now, and those that exist have been instituted by God. Si Lord ang nagbutang na. Pastor, nganong gibutang man sa Ginoo ang mga corrupt na mga officials? Now, mutahan ako sa inyo, unsa imong papel? Unsa imong papel karon?
Kung inyong mayor is corrupt, unsay mo papel? Mag-react or mag-response? Mag-react ka, unsa man ang mayor kurakot kayo. Pero kung mag-response ka, ang mayor kurakot kayo, magampo ta siya, na ang Ginoo mag-usab siya. Mag-react ka or mag-response. Okay? Now, okay, let every person must submit sa authority. Okay? In verse 2, therefore whoever resists the authorities resists what God has appointed, and those who resist will incur judgment. At nagkakaintindihan na tayo. No? Kung mag-disobey ta sa gihatag na authority sa Ginoo sa tua, mga God-given authority sa tua, no? We will receive judgment. Paninglan ta sa Ginoo. Okay? So, government officials, no? Siguro naman tayo mga government official dire. Okay, ingon sa Romans chapter 13 verse 3, for rulers are not a terror to good conduct but to bad. Ang trabaho sa ato ang government officials is to sugpuin ang kriminalidad. Sugpuin ang crime. Okay? Mauna siya. Would you have no fear of the one who is in authority? Then do what is good and you will receive his approval. Buhaton na nato ang tama. Unsa mga tama? No? Kabulan ta unsa mga tama. Buhaton na to na siya. Okay? Now, katong nasa government officials, no? Ephesians chapter 6 verse 9 again, no? Master, do the same to them and stop your threatening, no? Knowing that he who is both their master and yours is in heaven, and that there is no partiality with him. Ibig sabihin, no, walay bias. Walay bias. Nagets na to? Okay, gets na to. Okay, now, sa church, we are in this congregation and then let's discuss about the church. Okay, sa church, no, isa lang ka-verse ako ang i-share sa inyo pero it is very, very important na dapat na tumabalaan. In Hebrews chapter 13, verse 17, mao nitong 2 hours na mo nag-discuss ni Brother Ted sa MacDo. Nag-discuss mo na for 2 hours. Kana lang mo gi-discuss. And then gusto na ko i-share sa inyo ang Hebrews chapter 13 verse 17. No? Members, okay? Obey your leaders. Which is your leaders? Pastors. Kisa itong mga leaders, word the heads, council. Kisa itong pastor, 5 kabuok, 6 kabuok. Ato ang pastor. No? Sa 6 kabuok pastors, isa lang nila ang gwapo. Kaya ang 5 kabuok, babae man. Ako naman isa lalaki. Yo? Sana all. No? Okay, mauna siya. Obey your leaders and submit to them. Members, submit to your pastors. Members, submit to your leaders. No? Because it is written in the Word of God that every member of the church must submit to their leader. Okay? And then, next. Next, okay? For they are keeping watch over your soul. Ang trabaho sa pastor, no? Sila ang magbantay sa imuhang spiritual aspect, sa imong spiritual growth. Maunang, ang senior pastor karon, nagapaningkamot siya, nakitang tanan, no? Ma-feed sa pulong sa Ginoo. Maunang naatay soap, naatay online Bible study, naatay prayer meeting, and etc. No? Maunang programa sa tuwang pastor, sa tuwang church. Okay? Because ang trabaho sa tuwang mga leaders is to watch over our souls, to manage, no? Kung saan ta ma-feed sa pulong sa Ginoo. Kabalo ba mo ang trabaho sa tuwang leaders? Dili sa yun. To be honest, while I'm doing this preaching, 2 days ko walay tulog.
2 days ko walay tulog. And then after sa mga preaching, no, every Sunday, no, wala pa'y tulog, kapoy kaayo, no, napa mi pastor's prayer. Nag-pray mi para sa inyo ha, congregation. So, ibig sabihin, dili basta-basta ang trabaho sa inyong mga leaders. So, ang trabaho sa leaders, keep watching over your souls. Ang trabaho ninyo, obey the leaders. Muna ang trabaho ninyo. Okay? Now, as those who will have to give an account, ang leaders na to, pastors and leaders, na sila accountability sa Ginoo. No? As those who will have to give an account, let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage of you. I-allow lang nato ato ang mga leaders na buhaton ang ilang gustong buhaton para sa tua. Kung dili mo gusto ang ginabuhat sa ato ang pastor, submit. Submit. Wala ta kabalo kung unsa ang instruction sa Ginoo na gihatag sa laha. No? Majority sa tuwa, dili ko gusto sa akong pastor kay dili niya buhaton ako ang gusto. No. Hindi ganyan. Musunod ta regardless kung unsang pastor ang naata. No? Sometimes maluoy po ko sa ubang churches ba na ang pastor is Bible school student. No? Bible school student and then graduate lang ng high school, graduate lang ng elementary, and then nagpastor, and then ang mga members wala nagsubmit. Naluoy ko. Wala sila kasabot. Wala sila kasabot kung saan submission. No? Katong mga pastors na inato, no? They are just responding the call of God sa ilang kinabuhi. No? No, gusto man nila makahuman sa ilang pag-eskwela sa engineering, makahuman sa eskwela sa accountancy, and etc. Pero gitawag sa Ginoo, nag-respond sila sa calling sa Ginoo, nag-submit sila sa calling sa Ginoo. Please, obey them. Kung kinsa man ang pastors, nagibutang sa Ginoo, sa mga local church, obey your pastor. Because ang trabaho nila, no, is to feed your soul. No? Kung ikaw engineer, no, submit to your pastor. Kahit ikaw tong top 1 board exam passer, submit to your pastor. Because ang trabaho sa pastor is dili mag-calculate kung pilang area sa imuhang trabaho. Kung pila ang strength sa imuhang building, dili ka na trabaho sa pastor. Kundi ang trabaho sa pastor is to feed your soul. Gets ba na to? Okay? So, mauna siya. Okay, now, in general, obey your leaders and submit to them. Okay? Now, what if, pastor, ang amuang pastor sa simbahan kay gahi mag-ulo? Again, usbo na ko, kung gahi ang ulo sa pastor or kanang dili mo ganahan sa mga pamalakad, you must submit to them, and then nakay connection sa imuhang Ginoo. Lord, tagahay mig wisdom, kami na membro sa simbahan, tagahay mig wisdom kung saan na mo siya pag istorya ang muhang pastor. Huwag daanin sa dahas. Later on, if we rebel, mabalaan ninyo kung unsa ang rebellion. Manindog yun ang inyong balahibo. No? Rebellion is very, very kanang scary. Hadlok kaayo. Okay? So, members, regardless achievement sa inyong pastor, regardless kung bright ba siya or dili siya bright, regardless sa iyang mga failures in life, you must submit to them. Kay kana ang gihatag sa Ginoo sa tua. Amen? Amen. Napata diha? Okay. Amen. Okay. Now, what does the Bible says when we do not submit to God
and to God-given authority. Hapit na tamahuman, don't you worry. Unsa kaya no? Unsa gisulti sa Biblia kung dili ta mag-submit sa gihatag na authority sa Ginoo sa tuwa. Now, mao ni akong ginasulti sa inyo ha. Manindog yun inyong balahibo. Okay? Ready? Okay. Submission, ang kabaliktaran sa submission is rebellion, rebelling, and rebelliousness. Mao na ang kabaliktaran, antonym. Now, we will discuss kung unsa ginasulti sa Biblia about rebellion. In 1 Samuel chapter 15, verse 23, ingon sa diri, for rebellion is as the sin of divination, and insubordination is an iniquity and idolatry, because you have rejected the word of the Lord, He has also rejected you from being king. Nasabta na to? I'm sure wala, no? Gusto na ko explain sa inyo aning verse. Unsa ning divination? Ang divination, other term is witchcraft. Witchcraft. So, other term, rebellion is an act, for rebellion is as the sin of witchcraft. Sa original translation, aning 1 Samuel chapter 15, verse 23, rebellion is witchcraft. Okay. Para masabta na to, for rebellion is the sin of divination, it is an act of demonic. Ang tanong, mag-rebel pa ta? Bakit napatahimik? Silent night, holy night? Na-shocking. Shocking kayo. No? Once na mag-rebel ta, is an act of demonic. Kung mo-rebel ta towards sa tong authority, sa tong government, is an act of demonic. Because dili ka na ang gusto sa Ginoo sa tua. Oh? Because you have rejected the word of the Lord. Unsa ang word na Lord? Katong gipang-discuss nato ganina. Isa to sa mga word sa Ginoo. If you fail those things, rebellion. Ingat po tayo sa rebellion. Again, rebellion is an act of demonic. It's an act of witchcraft. Okay? Pero don't you worry. No, ang Ginoo maayo kay sa tuwang kinabuhi. No? Sa tuwang submission, there is blessing. Okay? If you rebel in God, given authority, you are not submitting to the will of God. Now, the blessing of submission is this. In Job chapter 22, verse 21, no, the Lord is good. No, kay nangita ko verse about ani, and then thank God sa COG youth, gipost ni siya. Ingo, thank you Lord for giving me this verse. Ingon sa dire, submit to God and be at peace with Him. In this way, prosperity will come to me, you. So submit to God. Amen? Now, utahan ko sa inyo Nag-submit pa ta sa Ginoo? Amen. Okay. Now, bago pa ko sa planta, nakoy na-meet dadto na taga deep well. Siya to ang naga-operate sa deep well sa planta. Ingon siya, kabilo ka pare no, what you ayo ang Pilipinas, no? Wa yoy kalambuan ng Pilipinas. Agi batana. Wala yung pobre na Pilipinas pare ba? Ingon ko, pare, di ba pobre ang Pilipinas pare? No? Kita mismo ang nagpapobre sa Pilipinas. Agree ba mo, anak? Kita. No? Why? Because we are the light and salt of the world. And our task is to pray for our nation. Pray sa imuang nation. If ang anak sa Ginoo mag-ampo sa iyang
pamilya, sa iyang local government unit, sa atong nation, the Philippines will prosper. And then, if our leaders sa government, sa atong society, will humble themselves sa Ginoo and ask wisdom sa Ginoo, tagaan sila og wisdom sa Ginoo, the Philippines will rise. Amen? So don't tell ang Pilipinas pobre. Because again, sa sugod pa lang sa tuwang preaching, mag-start sa tuwang sarili. Ang tanan. Okay? Now, if you and I submit, God can work through us to change government, workplaces, homes, and churches. Kabalo ba mo? Kapag mag-submit lang ta sa tuwang mga governing authorities, no? There is changes na may tabo. Then, the purpose of submission is that God can change the things around us by changing us and then working through us. Amen? And then, ang atong reflection for this day, no? Nakaingon man ta, submission is important. Why is submission is so important? No? And then, if it is important, why it is so neglected? And then, last Wednesday, discussed sa men's, no? I-rate ninyo ang inyong submission sa iyong family, workplace, church, and government. And then, number 4, what are your action plans to make it improve? Unsa atong dapat buhaton para ang atong submission towards kanina mga areas mag-improve. So I ask everybody to please stand and let's pray. Oh Lord, thank you God for this wonderful day na magihatag ka namo. Thank you Lord God, Lord, for the word na magihatag ka namo about submission. And Lord, we pray Lord God na dili lang namo ni sa mapaminawan ka nun, God. But Lord, we pray na ikaw, God, magatabang ka na mo, God, Lord, ma-apply na mo ni sa mong kinabuhi. Dagan salamat, Ginoo, gina-offer na mo tanan, di akan ni mo, God, ang tanan. This we ask in your mighty name, Lord God. Amen and amen. Praise the Lord. Sige, manlingkod sa ata. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Today is Valentine's Day. Sige, kaway-kaway sa inyong mga katupad. Happy Valentine's Day. Happy Hearts Day. Ayan. Kaisa lang na sa isa katuig ang Valentine's Day. But of course, sa Magtiayon, it's always Valentine's Day in the home. Ayan. Syagit-syagit, yun ta kaganina, no? Pag-ingon ni Pastor Edsel na sana all. Happy Hearts Day again to everyone. As I've mentioned last Sunday, today is Valentine's Day all over the world. And it's very timely that submission ang last topic nato. And timing good na Valentine's Day ang last topic nato about submission. The discipline of surrender through submission. Because if you do not love, you can never submit, right? Because God is love, and we are the children of the Lord, therefore, we can love each other also. We submit because we love. Amen. Again, happy Love Month to everyone. Next Sunday, we will have the discipline of study. Because we have already been surrendering to God through prayer, through fasting, and through submission, we are now rooted in Christ. Amen? And thereby, after being rooted in Christ, ang atong himuon, mag-study ta so that we can be rested in the word of the Lord. So beginning next Sunday, we will do discipline of study. Amen. Hallelujah. And right now, let us all stand. I know and I believe all of us needs a miracle.
In every aspect of our lives, we need a miracle, isn't it? Wala siguro'y naa dinhi sa ato karon nga wala or dili nag-desire for a miracle. Miracle in our lives, miracle in our families, salvation in our families, transformation in the home, in our broken hearts. We can always have a miracle if we have a need. Mark 11:24, whatever you ask in prayer, believe that you receive it and it will be yours. And as we start with our pastoral prayer, may I just ask everyone that you can get your tithes and offerings, and we will include that in our prayers today. I know all of us have a need, and as I said, if you have a need, you can have a miracle. Gamhanan ka? Gamhanan ka, milagroso ka, Diyos, wala'y sama ka rin. Wala'y sama ka rin. Gamhanan ka, milagroso ka, Diyos, wala'y sama ka rin. Wala'y sama ka rin. Once more, let us believe it. Gamhanan ka, milagroso ka, Diyos, wala'y sama ka rin. Wala'y sama ka rin. Gamhanan ka,
to us, O God, because mauna ang imuhang gisulti ka na mo karon. Lord, we are taught to have the discipline of surrender and the discipline of submission. Help us, O Lord, to allow your holy words be planted, O God, in our hearts and be saturated in our lives. And help us, O God, to be discerning in our spirits, Lord. Lord, we will continue to submit to you, O God, as we submit to our authorities. Oh Lord, thank you so much. Spiritually, continue to drench us with your Holy Spirit, oh God. And as we continue to study your words, as we pray and seclude ourselves to commune with you, oh God, help us to be rested, Lord God, in your words. Oh God, psychologically, many of us today with special needs in our lives. And Lord, reassure us of your love right now. At this point, oh God, we raise it up to you, oh Lord, our tithes, our offerings, nasa mga kamot pinong Diyos, ang pinihilalan kanino. You said, oh God, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. And right now, oh Lord, we have decided in our heart, not reluctantly, that we give this, not under compulsion, Lord, but with a cheerful heart. All of it, oh God, we give it to you wholeheartedly, Lord Jesus. Because, Lord, financially, we need a miracle in our lives, oh God. We need financial breakthrough to come in our lives, oh Lord Jesus. Kung ikaw lang ang pwede makahimo niya ng Ginoong Diyos. Our work, the sources of our income, the businesses, oh Lord, of our members, help us, oh God, that, Lord, when our faith is tested, it will not fail during these days, oh God, during this current time of pandemic, Lord God, where we face fear, where we face uncertainty, oh God, we are facing dangerous time, but Lord, we have a God that cannot fail. We have a God who is victorious, and because we are your children, we are victorious in you, oh God. And we pray, Father Jesus, that your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven. And Lord, in your mercy, hear our prayer. We continue to pray for the church and for all the church leaders, oh God. We pray for your guidance. Strengthen us, oh God, as a church, mighty God. And even, oh Lord, sa tanan ginong members sa church. And even for those, oh God, na nakaroon din sa simbahan o sa online, oh Lord. We pray that your kingdom come, thy will be done, oh Lord, upon all of us. Oh Lord, soon when you come and take us, I know we will be together in heaven, oh God. No one will be left behind, oh Lord. Because we believe that by faith we receive it. In the mighty name of Jesus Christ. Yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty, for all that is in the heavens and in the earth is yours. And the people of the Lord will say, Amen and Amen. Let us now sing our doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, heavenly hosts. Praise Father, Son, and The Lord bless you and keep you. The Lord makes his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lifts his countenance upon you and give you his peace. May the love of God the Father and the grace of our Lord Jesus Christ and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. And the people of the Lord will say, Amen. Amen. Happy Valentine's Day, everyone. Glory to God. God bless you. Hello. For your tithes and offering, you may deposit or make online transfer to the church bank account.